All right, today it was the Gospel of the Wedding at Cana from John, chapter 2, verses 1 to 11. I'm going to try to be very short because it was a very long sermon, because it's something I'd really love to preach about, and there are loads of element in it. So very briefly, I talk about the context of this wedding and in the culture. So weddings are very important in the Jewish culture at that time. Even if you were from a humble condition, you would use all your wealth for the wedding, and it was something very joyful. And the question of the wine, for instance, was extremely important because it's all about hospitality. And if you run out of wine, this is a humiliation, because not because people want to be drunk. At that time, drunkenness wasn't acceptable, but because it's all about celebrating, and it's the joy. So it was a drama. It could be a drama in France as well. Other thing, Mary, the mother of Jesus, is giving orders to the stewards, which means that certainly she's from the family. And some of the tradition tells us that she was definitely, and some apocryphal gospels say the same things. Other thing about the linguistic aspect in Greek, there's this bizarre sentence of rebuke that Jesus have with Mary, and say, "Woman, what is this, any concern to you?" Well, things like this. The translation can differ from one gospel to another. Anyway, the sentence in Greek is very bizarre, because word to word it says, "What of me and of you?" question tag. Or what about me and about you? Question tag. Woman. So it's a bit like with the mobile phone, when you send a text, you have the text, but you don't necessarily have the tone of the voice. So if you say it in a harsh way, it's definitely a way of rebuking the person. But if you say it in a kind way, it just means, "Leave it to me, I'm going to do it." And he addresses his mother as woman, which sounds very harsh for us today, but actually that was more of a title at that time. Hence, for instance, when he's on the cross, he says to his mother, "Woman, this is your son," pointing John. Anyway, we are in the Gospel of John. John is very theological, very symbolic. Everything has got significance. So it's on the third day. The first day was John the Baptist pointing to Jesus as the Messiah. The second day was Jesus choosing his disciples. And the third day is the first miracle, the first sign. So it's very important. Another figure that is very significant is 6. There were 6 jars. So 7 in the Jewish culture is the figure of perfection, of fulfillment of God. 6 is unperfection, unfulfillment. So Jesus is the one who is going to make of these jars that were used for purification of the ancient law something that is imperfect. He's going to make something perfect with the water changed into wine. Okay, enough with the context. I love to preach about this gospel because it's very significant, especially when you regard this cliche about the religion, the Christian religion, that is very male-centered. The first miracle is made on the demand of the woman.
Jesus wasn't ready to make one, but a woman asked him to do a miracle. And same reflecting at the end of the gospel, the first witness of the resurrection is a woman as well. So I love to drag the attention of about this fact. But more further than that, what I wanted to say here is it's about the wedding. What is the wedding? What is a marriage in the Old Testament? Marriage in the Old Testament is a contract by which the man owns the woman. The wife is the property of the man. And if the man dies, he's got no heirs, then his brother has got to marry the widow. If the woman is an adulteress, she's got to be stoned. So very harsh way of seeing marriage. It's definitely about property. On the other side, if you look at the gospel and if you look into the epistles, you've got St. Paul, dear St. Paul, who St. Paul says about the marriage, oh, actually, if you really want to be a proper believer and to dedicate your entire life to the gospel, it's better to be single. If you're already married when you become a Christian, that's fine. Keep your wife, but remain like this. But it's better to be single. And men, if you definitely cannot resist to the temptation of the flesh, then you can marry. It's better to be married in that case. So very negative way of seeing the wedding, the marriage. Whereas here's Jesus. He's celebrating, he's at the wedding, at the festival of the wedding, is having fun with the people. He's saving the celebration because they were on this humble couple was ready to have a humiliation, being running out of wine, and he's turning water into wine. He's doing his first miracle. It's totally different. And in the rest of the gospel, he will have a totally different relationship to sexuality and marriage. He will pardon the adulteress, and he will say that marriage is not a contract. You're not signing a certificate to get rid of your wife. You're married, and that's for good because it's in between two people and it's about love. So the moral about this, why I say that, is that the next time you will hear somebody throwing at you a quote from the Old Testament or from the epistles saying that this is the way we should believe, this is the truth. First of all, you have to have a look at what Jesus says about this and how Jesus behaves about the topic we are talking about. Because the Old Testament points to Jesus, the epistles point to Jesus, but Jesus is the key of the comprehension of the scriptures, of understanding of the scriptures. He's the key. He's the only one. He's the Lord. He's the Word. He's God. Amen. Bon, donc aujourd'hui, c'était les noces de Cana, un évangile sur lequel j'adore prêcher parce que c'est vraiment un moment très joyeux. Donc rapidement, parce que il y a tellement de choses, c'est assez long. J'ai donné un contexte culturel, donc à mes parents anciens par rapport à cela. Nous sommes dans la culture judaïque. Le mariage, c'est quelque chose de très important. C'est le moment de votre vie. Même si vous êtes d'une famille très pauvre, vous mettez tous vos biens là-dedans. Et c'est la célébration par excellence. Il y a tout le village qui vient. On boit du vin. Non pas pour chercher l'ivresse, mais parce que c'est autour de la célébration. Donc là, on était sur le point d'avoir un drame parce qu'il manquait du vin. Bon, ça peut être un drame aussi en France. Mais dans cette culture, c'est définitivement un drame parce que cela concerne l'hospitalité.
Et si vous manquez de quelque chose, vous n'êtes pas un bon hôte. Donc, voilà. Autre point intéressant au niveau culturel, c'est que Marie, donc la mère de Jésus, elle est en train de donner des ordres aux serveurs. Comment ça se fait? Ben, c'est certainement parce qu'elle était un membre de la famille. Alors il y a certains évangiles apocryphes, il y a une tradition qui dit qu'en fait c'est parce que en fait elle est la sœur de Salomé, et laquelle Salomé est la mère de Jean, le marié du jour, le même Jean qui écrit l'évangile. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'elle est de la famille. Voilà. Autre chose, un élément linguistique qui est important. Donc Jésus qui envoie Marie en disant, enfin, femme, en quoi cela me concerne? Les traductions varient. Si on regarde le texte en grec, en fait, mot pour mot, cette phrase, c'est femme, quoi, à moi et à toi, point d'interrogation. C'est très bizarre. Mais c'est un peu comme quand on envoie des textes des textos, des SMS avec nos téléphones portables. Il y a le texte lui-même, mais il n'y a pas le ton de la voix qui va avec. Donc si le ton est rude, effectivement, c'est un reproche. Mais s'il n'est pas rude, s'il est neutre ou gentil, ça veut simplement dire t'occupe pas, j'en fais mon affaire. C'est ça ce que ça veut dire. Et femme, il s'adresse en disant femme. Alors aujourd'hui, ça nous fait bizarre dans notre culture, mais en fait, à cette époque, c'était en fait un titre. C'était une manière qui était respectueuse de s'adresser. D'ailleurs, quand Jésus se retrouve sur la croix, il dit à Marie, femme, voici ton fils, en parlant de Jean, le bien-aimé. Voilà, bon, voilà pour ce qui est du contexte culturel. Enfin, nous sommes, pour continuer sur le contexte, nous en sommes avec l'évangile de Jean. Donc Jean, c'est un théologien, il n'est pas dans la chronologie parfaitement, mais il y a beaucoup de symbolique. C'est le 3e jour. Donc le premier jour, c'est le jour où Jean le Baptiste dit de Jésus, c'est le Messie. Le 2e jour, c'est Jésus qui choisit ses disciples. Et le 3e jour, c'est le jour où Jésus fait son premier miracle. Autre symbolique très importante, il y a 6 jarres. Et ces 6 jarres, qui sont les jarres de la purification, il faut les comprendre par rapport au nombre. 7, c'est le nombre de la perfection, de l'accomplissement, c'est le nombre de Dieu. 6, c'est tout ce qui est imparfait, inaccompli. Donc pour Jean, la purification, les jarres de l'Ancien Testament, c'est ce qui est inaccompli, imparfait. Et c'est Jésus qui va donner la perfection à cela en se servant de ces jarres et les remplissant d'eau et en faisant le miracle du vin. Donc il accomplit, en fait. Donc très important. L'élément le plus important sur lequel je viens de prêcher par rapport à cet évangile, c'est en fait que ce premier miracle, il arrive quand? Il arrive parce que c'est une femme qui le demande, à la demande d'une femme. Et c'est très important par rapport à tous les clichés que nous avons sur la culture, sur la religion chrétienne, qu'on imagine très centrée sur les hommes et non sur les femmes, très masculine. Mais en fait, on se rend compte que le premier miracle, il est dû à une femme, et à la fin de l'évangile, le premier témoin de la résurrection, c'est une femme aussi. Donc ça, c'est très important. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais aller plus loin. Ce qui m'a apporté, c'était de remarquer ceci. Quelle est la conception du mariage dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat par lequel l'homme possède la femme. La femme lui appartient. Et si par exemple un homme vient à mourir sans avoir de descendance, eh bien, son frère doit épouser la veuve. Autre règle, si une femme est adultère, elle doit être lapidée. Dirais comme ça. Donc une vision très dure du mariage. Et si on va à l'opposé, si on va dans les épîtres,
On a Saint Paul, et Saint Paul, lui, par rapport au mariage, non, la meilleure façon d'être un bon chrétien et de dédier sa vie au Christ, c'est de rester célibataire. Si vous êtes déjà marié quand vous devenez chrétien, bon, bah, c'est pas grave, mais vous gardez votre femme et vous n'en bougez plus. Mais vraiment, c'est mieux d'être célibataire. Et les hommes, s'ils peuvent vraiment pas réfréner leurs ardeurs sexuelles, eh ben, il faut qu'ils se marient. Voilà, parce qu'au moins, il y a un cadre. Donc, une vision très négative du mariage. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, présent, à un mariage. Il est là pour faire la fête avec tout le monde. Et il y a un moment de drame, il va sauver la fête en faisant son premier miracle. Son premier miracle, c'est de faire de l'eau, en vin. Et on va voir dans le reste de l'évangile que sa vision du mariage est complètement différente. Il va pardonner la femme adultère et il va dire non, non, vous divorcez pas comme ça simplement en faisant un certificat, vous êtes mariés, c'est pour de bon. Et toute sa prédication va être autour de l'amour et l'amour entre deux personnes. Tout ça pour dire quoi? Que la prochaine fois qu'on vous cite des versets de l'Ancien Testament ou des épîtres pour vous dire c'est comme ça qu'il faut penser, la Bible le dit. D'abord, qu'est-ce que disait Jésus là-dessus? Et comment se comportait-il à ce sujet? Parce qu'au final, l'Ancien Testament, les épîtres, ils nous indiquent qui est Jésus, ils nous dirigent vers Jésus, vers le Messie. Mais la vérité, c'est Jésus lui-même. Il est la vérité. Il est notre Seigneur. Il est le Verbe de Dieu. Et il est Dieu lui-même. Amen.